Tonight on the program, Donald Trump has won the US presidential election, and how will this affect Thailand? Then we find out why women still face challenges in the political arena. And can tablet device handouts reduce educational inequality in Thailand? สวัสดีค่ะ I'm Nad Bunag and welcome to This Week with Thai PBS World. The U.S. presidential elections are over and Donald Trump has won. So how could this affect the relations between the U.S. and Thailand? U.S. Ambassador to Thailand Robert Godek told reporters during the election watch party at his residence that he's glad to see the Thai people being very active in conversations about global politics. He also stated that democracy is a universal value to which Americans attach great importance like Thais. So I very firmly believe in democracy. Democracy is the way people choose their future leaders through their votes, through their participation in the electoral system. People have an opportunity to make their own decisions, again, to choose their leaders. Obviously, there are sometimes challenges in democracies. No system is perfect, but clearly giving people a voice, giving them a stake in their future is critically important, and that the countries that have strong democracy, strong democratic systems are prosperous and do well, and I think that's what's important. Amid concerns that the possible tariffs would affect global trade, especially with Trump's return to the presidency, the ambassador emphasized that the partnership between Thailand and the U.S. will remain strong regardless of the election results. Thailand and the United States have more than 190 years of diplomatic relations, and we have an extraordinary tapestry of ties. Those ties are trade, their investment, their security, their education, their people to people. And these ties will continue. Thailand will continue to be a key country for this region, for the world, and specifically for the United States. Meanwhile, chairman of the Thai Chamber of Commerce, Sanan Angubongkul, said that the election results could have significant impacts on the Thai economy, especially on exports of goods, in which Thailand enjoys a trade surplus with the U.S. While being certain that Trump could impose higher tariffs against foreign goods and take a stronger stance against China, he thinks the Thai government and private sector must take precautionary measures to cope with the possibility of trade barriers. He did mention, however, that whichever country invests more with the U.S., Trump may consider easing tariffs for that particular country. ผมว่าในเทอมแรกของทรัมป์ที่เป็นประธานาธิบดีนะครับผมว่ายากกว่าที่ครั้งที่2ด้วยเพราะเราสามารถที่ไทยใจได้นะครับมากขึ้นยิ่งขึ้นนะแล้วก็ทางอเมริกามาโดยเฉพาะทรัมป์เนี่ยก็คงจะต้องไปเพ่งเล็งนะครับว่าประเทศไหนเนี่ยมีดุลการค้านะได้มากกว่าอเมริกาซึ่งประเทศไทยเราก็ถูกจ้องมองนะในเรื่องนี้ตลอดเวลาอยู่แล้ว Meanwhile, some academics also feel that Trump places less emphasis on relations with the Indo-Pacific region, unlike Harris, who would likely continue policies from the Biden administration. Regardless, they believe that Thailand should be aware of the upcoming economic and geopolitical challenges without harming good relations with all sides. And in light of the U.S. election results, I had a chance to talk to VOA correspondent Chris Casquejo as he analyzes the current sentiment and the future in Trump's hands. How people have been celebrating the election results so far? Well, the pre-election polls had suggested a much closer race. The winner was not expected to be announced until late in the week, but when it became clear Wednesday morning that Donald Trump won the race, Republicans celebrated in homes and across the country, and then world leaders started trickling in on social media with their congratulations. But small protests did break out in several U.S. cities
namely Chicago, New York, and Philadelphia. President Biden called Trump to congratulate him and promised a peaceful transition of power, but rioters who stormed the Capitol after Biden won the 2020 election on January 6, 2021, celebrated Donald Trump's return to the White House. And during his campaign, as you may remember, Donald Trump had promised to pardon some of those rioters who are in jail and are serving sentences. Now, Democrats are looking at the results to see what went wrong for them. Kamala Harris gave a speech yesterday where she said she was conceding the election but not giving up the fight. And what has been the public sentiment so far? Well, it's just a reflection of how polarized the U.S. Voters are. Obviously, Republican voters are ecstatic. I don't think a lot of them had even expected Trump would return to the White House because of his issues, his legal issues, and the fact that he was impeached twice, and the fact that some of his former Republican colleagues, like Liz Cheney and John Kelly, his former chief of staff, campaigned against him. So it might have been a little bit of a surprise, but, never count out Donald Trump should be the lesson. Right, but would Trump's return be a smooth return, or would it be like a rocky road for him? Well, Trump's transition team is already at work, and he's going to be helped by the fact that the Senate looks like it's going to be under Republican control come January. And the Senate, of course, confirms the cabinet secretaries in the U.S. government. And Trump has already made one key hire for his new administration, Susie Wiles, who served as his campaign co-chair. Now, the rest of the transition team is expected to be overlapping from various industries. But some of the big names that we're hearing are Elon Musk to head some kind of government agency to trim the fat in government and make it more efficient, and Robert F. Kennedy in some sort of public health position, and he's of course a well-known anti-vaccine skeptic. And going forward, we now have to look at Trump's policy. So what can we expect in terms of his policies, especially with his stance against China? Well, when it comes to China, I can guarantee you that he will probably push for higher tariffs. Throughout his presidential campaign, Trump has vowed to impose tariffs from anywhere from between 60 to 200% on Chinese products on several occasions. In an interview with the Wall Street Journal, Trump said he would tax China at 150 to 200% if Beijing chose to invade Taiwan. So it's clear that he's going to use trade policy and tariffs as a way to get China hopefully to the negotiating table on other issues. Now, analysts say the flip side is that China could impose counter tariffs on the U.S., mainly on agriculture products from states controlled by the Republican Party. So that's the heartland of the state, the breadbasket, the areas that produce the food in the U.S. And another analyst said that the global economy and global supply chains will be thrown into chaos. So it's not going to be a pretty picture with the world economy, a lot of predictions say. And what would be the implications of the outcome of the U.S. elections, especially on Thailand and the ASEAN region? Well, the chief economist at CIMB, Thai Bank, said exports of Thai-made goods to the U.S. could benefit as high tariffs on Chinese products, are expected to be imposed. So that would mean more demand for Thai products. But he said this policy will also affect Thai exports to the U.S. via China. Now, analysts say Trump's return to power may also be good news for Beijing, as Trump is expected to unwind some of the multilateral alliances that Joe Biden has put forth while he's been in office, like AUKUS, the Quad, and those sorts of things, because Trump favors a more isolationist approach to foreign policy, which is unconventional, but he thinks, he can just talk to world leaders one-on-one and get his points across. And, whereas the Biden administration and would-be Harris administration favored a much more conventional diplomatic approach where, several levels of diplomats meet over months, and that's how deals are hammered out. And then you get to major events like APEC coming up, and that's where they announce their big deals.
And now let's go back to domestic issues. The Thai cabinet announced recently that people in ethnic minorities who have settled in Thailand for at least 15 years will be able to apply for a Thai citizenship. This will allow 480,000 stateless people in the country to be finally recognized as Thai citizens. However, not all of them will be eligible though. Let's find out more with Kitipat Chilsukjit. The United Nations has commended Thailand for its efforts to address the issue of statelessness, a step that could positively impact education and employment access for thousands in the country. Thai government spokesman Jirayu Huangsap announced on November 2nd that the UN High Commissioner for Refugees views Thailand's move to reduce statelessness as a historic milestone and a model for other countries. Following the recent cabinet decision to simplify the process of granting citizenship to certain ethnic groups, around 480,000 people may now find it easier to obtain Thai citizenship. 4.8 คนนี่เป็นใครคือคนที่อยู่มานานไม่ได้เกิดประเทศไทยแต่อพยพเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรนานแล้วมีมติคณะรัฐมนตรีในอดีตหลายมติแล้วที่จัดทำสำรวจทะเบียนประวัติเอาไว้นะคะไม่ใช่คนใหม่เป็นคนที่อยู่นานเกิน15ปีบางคนเนี่ยบางชุมชนเนี่ยอยู่มา40-60 ปีซึ่งรัฐบาลเนี่ยมีนโยบายที่จะพัฒนาสถานะทางกฎหมายไม่ใช่ให้สัญชาติทั้ง 480,000 While the process is now simpler, the government has made it clear that undocumented migrants and recent arrivals, especially those with unclear immigration status, do not qualify. Grey labor groups, foreign workers, and those who have entered the country illegally are not eligible under this initiative. พัฒนาสถานะทางกฎหมายคือให้มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายและใบสำคัญถิ่นที่อยู่ซึ่งใบนี้ตามหลักการกฎหมายสัญชาติเนี่ยนะคะเขาจะต้องได้ใบต่างด้าวใบถิ่นที่อยู่ไม่น้อยกว่า5ปีจึงจะมีติดขอแปลงสัญชาติได้ไม่ใช่ว่าได้วันนี้พรุ่งนี้ไปเบิกเงินดิจิตอลไม่ใช่อันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดโดยสิ้นเชิง The policy targets long-term residents without citizenship and children born in Thailand to stateless parents. Many already have ID numbers, but this doesn't grant them full rights, like voting or running for office. สิ่งที่รัฐบาลควรจะปรับปรุงคือเมื่อคนที่อยู่นานได้ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและใบถิ่นที่อยู่แล้วเนี่ยทำอย่างไรให้เขาได้พัฒนาสถานะเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยเร็วที่สุดโดยเน้นผู้สูงวัยเพราะสังคมไทยกำลังจะเป็นสังคมสูงวัยสุดยอดในอีก 2-3 ปีข้างหน้าแล้วเราจะมีผู้สูงวัยอายุเกิน60แล้วก็65ด้วยนะถึง 28% ของประชากรทั้งหมดเราจะปล่อยให้ท่านเหล่านี้ซึ่งลูกหลานเป็นคนไทยตัวท่านเหล่านี้ก็อยู่กลมกลืนกับสังคมไทยมานานเนี่ยให้ท่านเป็นคนไร้สัญชาติได้อย่างไร Although the UNHCR has applauded Thailand's commitment, Teun Chai said the UN could do more to help Thailand manage new arrivals. คือ UNHCR เนี่ยทำงานโดยตรงเรื่องผู้ลี้ภัยดังนั้น UNHCR ต้องมาช่วยรัฐบาลไทยวางระบบว่าคนที่เข้ามาทีหลังจากเหตุการณ์ความรุนแรงในเมียนมาเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วจะต้องได้รับการสำรวจแยกประเภทไปเลยนะคะว่าท่านคือผู้ลี้ภัยความตายจากความรุนแรงในเมียนมานี่คือหน้าที่หลักที่ UNHCR จะต้องมาช่วยรัฐบาลไทยเพราะตอนนี้เข้ามาหลายรูปแบบเข้ามาเป็นแรงงานเข้ามาอยู่ผสมปะปนกับชุมชนเดิมซึ่งมีผู้ประมาณไว้นะคะว่าไม่น้อยกว่า5 ล้านคนนับตั้งแต่มีเหตุการณ์ความรุนแรงแต่รัฐบาลไทยก็ตาม UNHCR ก็ตามยังไม่ได้คิดถึงระบบที่จะสำรวจและจำแนกบุคคลเหล่านี้ต่างหากจากคนที่เข้ามาอยู่นานและกลมกลืนกับสังคมไทยแล้ว This new approach is also part of Thailand's ongoing efforts to support human rights and recognize people who have contributed to the country. บางคนอพยพเข้ามา
จากลาวนะคะอันนี้เป็นพี่น้องไทยลื้อที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงที่เชียงของเวียงแก่นอาจจะเข้ามาตั้งแต่อายุ15 ปีตอนนี้60 ปีแล้ว60 กว่า70แล้วอ่ะเขาไม่มีจุดเกาะเกี่ยวใดๆกับประเทศต้นทางแล้วแล้วเขาก็ทำคุณประโยชน์ให้ประเทศไทยเช่นไทยลื้อเนี่ยผ้าทอไทยลื้อของเชียงของเนี่ยมีชื่อเสียงมากอันนี้ก็คือซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งพี่น้องเหล่านี้ชาติพันธุ์เหล่านี้เป็นผู้สร้างสมมานะคะ กิติพัฒน์ชื่นสุขจิต reporting for Thai PBS World While it's still difficult for women to become the president of the United States, a few countries have seen at least one female premier. This indicates that politics remain male-dominated. In this special report, I had a chance to talk to some female politicians in Asia as they explain the underlying challenges that prevent women from actively engaging in politics and why is it so important to have more women in politics. Politics remain male-dominated in many countries around the world, especially in Asia, where female representation in parliament remains low. Social and cultural norms remain huge barriers for female political leaders. In Malaysia, becoming a politician for a woman is already a challenge. Malaysia's Deputy Minister of Domestic Trade and Cost of Living, Fuzia Saleh, explains that the first-past-the-post voting system makes it difficult for women to compete. Not only that, women are often put in the most competitive constituencies, which makes it harder for them to win. Therefore, she believes that the voting system must be reformed in order to allow more women to enter politics. I think number one, the system. I think we need to look at the system that allows for more representation rather than winner-takes-all system. I think we have to study also other countries like New Zealand that have incorporated a referendum that allows for more women apart. I mean, New Zealand used to have winner-takes-all system, but they have included something else. I think number one is the system, and number two is the political parties. I think the political parties needs to see the representation of women as adding value to the struggle. And they need to have reforms within the party. They need to bring policies within the party that push forward more women. Underlying gender roles in Asian countries persist, particularly in South Korea, where women are still expected to become a mother instead of pursuing traditionally male-dominated careers. This also means that women face prejudice when they choose not to sacrifice their careers. This mindset remains a barrier for women to become politicians. Democratic Party of Korea MP Son Woo-kang also noticed that female politicians are often objectified and are not taken seriously despite advocating for the same policies as their male counterparts. We try to implement a lot of policies to increase the number of women politicians. For example, in the primary elections, giving them some additional scores or supporting them financially, especially for female politicians. However, I think there is a kind of social norms and bias against female when it comes to politicians especially, and they view the politician as a male job. And to become a politician, you should kind of give up the balance between work and life. And I think there is a prejudice against women who kind of now sacrificing their whole life to the family. So I think it is kind of a barrier for women to become a women politician nowadays, I guess. But it's getting better. It's getting better though. Another issue that many female politicians still face is the media representation, which stems from a gender bias against women. Singapore Democratic Party member Jaslyn Goh feels that political reporters should be more balanced and more gender sensitive in their reporting. This, she thinks, will shape the perspective that people have towards female politicians. So what they write, how they write about us
actually play a very important part. I mean, most of the women, we are being judged how we dress, how we, present ourselves, So if that can be overcome, or if the media can be more fair, like I say, I don't need you to say something nice about me, but say something fair about me. Please do not judge whether, I mean, a lot of press, when they interview me, is how old are you, how many kids you have, what is your highest qualification. But when they ask the men, no, they don't ask questions like this. So I think the perception of the media has to change. Meanwhile, the percentage of women in the Thai parliament remains low. Regardless, there have been significant improvements. Pheu Thai Party MP Visaradi Teshatirawat noticed that women in political leadership positions, both at the local and national levels, have increased. What remains lacking, though, is the mentorship and support. อันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าการที่เราจะต้องมีการรณรงค์แล้วก็จัดการอบรมดีๆอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามอธิบายให้เขาได้เห็นว่าการที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก้าวขึ้นมาทำบทบาทการเป็นผู้นำต่างๆไม่ว่าในระดับท้องถิ่นหรือในระดับประเทศต่างๆเนี่ยมันจะมาช่วยเหลือกลุ่มผู้หญิงเองยังไงแล้วก็สามารถจะนำปัญหาต่างๆที่เขามีที่เขาได้เจอเนี่ยค่ะเอาเข้ามาแล้วสามารถได้คุ้มครองกันด้วยค่ะถ้าสมมติเรามีกลุ่มผู้หญิงเข้ามาเนี่ยค่ะเชื่อว่าเราจะเห็นความละเอียดอ่อนที่ผู้หญิงเราเนี่ยสามารถจะส่งผลแล้วก็สร้างนโยบายต่างๆที่มันจะสามารถดูแลเขาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความเป็นอยู่นโยบายต่างๆเรื่องเด็กสตรีอาจจะเป็นคนชรารวมๆเข้ามาด้วยในครอบครัวความเป็นอยู่ต่างๆก็คงจะมีนโยบายที่เข้มแข็งแล้วก็ชัดเจนขึ้นนะคะ Currently, the regional average of women in national parliaments in Asia stands at 21.5%, according to the Inter-Parliamentary Union, while the global average stands at 27%. Therefore, many of these female politicians believe that having more women in politics would make society much more equitable and would shape policies to be much more inclusive for all citizens, such as in healthcare and in education. Nad Bunag reporting for Thai PBS World. And for the next academic year, some secondary school students will receive handheld digital devices as part of a major new project by the Education Ministry, which is aimed at reducing educational inequality. Will this policy actually be effective, and are there any other concerns? We look for some answers in the special report. เทคโนโลยีเป็นเรื่องสำคัญโครงการ Anywhere Anytime ที่รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขกำลังทำนั้นจะเป็นนโยบายหนึ่งที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงและก็การเข้าถึงการศึกษาก็หมายถึงว่าสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา A grade 9 student, Natapat Trongkasem-suk, relies on his mobile phone every day for schoolwork because his teachers use online applications to deliver lessons and assign homework. เวลาเขาสอนแบบเขาจะสอนผ่านแอป Google Classroom ครับใช่แล้วบางครั้งแบบเขาส่งไฟล์ใช่ไหมเราก็ต้องไปเปิดอ่านเพื่อแบบตามที่เขาอธิบายบนหน้าจอเพราะบางวิชาเขาแบบไม่ใช่ทุกวิชาเขาใช้เป็นหน้าจอหมดเลยครับแล้วถ้าเพื่อนคนที่เขาไม่มีเครื่องเงี้ยแล้วเขาทำการบ้านส่งครูทำยังไงอันนี้ผมไม่รู้เพราะว่าเพื่อนในห้องผมเขามีโทรศัพท์กันหมดอะครับ In February 2024, the Pheu Thai-led government approved around 22 billion baht for the Anywhere Anytime project, which aims to provide free tablets or notebooks to selected secondary school students. The initiative was proposed by the Ministry of Education. This follows a similar program in 2012 when then Prime Minister Yingluck Shinawatra launched the One Tablet Per Child or OTPC program, distributing 2 million tablets to grade 1 students and their teachers with a total budget of 6 billion baht. After distributing around 850,000 tablets to selected schools at the cost of nearly 2 billion baht, the OTPC project faced problems with device delivery and the bidding process, leading to speculation about bid rigging. Eventually, the project was terminated in 2014 by the National Council for Peace and Order.
With the new mega project, Anywhere, Anytime, the Ministry of Education believes that it can help tackle education inequality. If this pilot project is successful, then it will be expanded nationwide. โครงการนี้ก็จะเป็นโครงการหนึ่งนะครับที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็เสริมความเสมอภาคและยังตอบโจทย์ในเรื่องของต้องยอมรับครับบุคลากรในการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการนั้นจะมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนไม่ว่าจะครูไม่ครบชั้นครูเอกไม่ครบทุกวิชานึกออกไหมครับเหล่านั้นก็สามารถทดแทนด้วยนี่แหละครับ anywhere anytime โดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยA child and adolescent psychiatry expert stated that this project is a positive step from a policymaker's perspective as it allows students in rural areas to access quality teaching on a large scale. However, he also expressed concerns about the method of learning. คำถามคือเราจำเป็นต้องเรียนรู้จากครูที่เก่งที่สุดตลอดหรือเปล่ามันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นเพราะกระบวนการเรียนรู้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เราเรียนแบบดูทีวีจดตามอย่างเดียวนะครับมันยังมีการเรียนรู้ที่เกิดจากการทดลองการปฏิสัมพันธ์กับครูนะซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเทคโนโลยีอาจจะไม่ตอบโจทย์ทั้งหมดนะผมยังคิดว่าการเรียนรู้แบบเก่าที่เรามีคุณครูอยู่หน้ากระดานคุณครูค่อยๆไปพร้อมกับเด็กตรงนั้นน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าโดยที่เด็กมีข้อสงสัยอะไรเด็กก็สามารถสอบถามคุณครูได้ The doctor said that nowadays the number of children addicted to screens is incredibly high, meaning those who can regulate their own usage are in a minority. As a result, in some families, parents feel an increased responsibility to limit their children's internet use whenever possible. ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ดึงเขาออกมาจากตัวdevice พวกนี้เขาก็จะจมอยู่ถึงแม้ว่าผู้ใหญ่เองก็เป็นนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการดึงเขาต้องหากิจกรรมว่าไปลงคอร์สเรียนต่างๆอย่างของที่บ้านเองเนี่ยก็จะมีพาไปเรียนว่ายน้ำนะครับเรียนแบดนะครับรวมถึงมีเทควันโดด้วยอย่างเงี้ยครับก็ต้องดึงเขาออกมาจากโลกอินเทอร์เน็ตครับตรงนี้ก็ต้องใช้เวลาของผู้ปกครองนะครับที่จะต้องไปใช้เวลาร่วมกับเขาแล้วก็ต้องใช้เรื่องของค่าใช้จ่ายด้วย Last year, UNESCO called for a ban on smartphones in schools, as evidence showed that their use was linked to lower educational performance and that excessive screen time negatively affects children's well-being. In many developed countries, such as the USA and the UK, they have already implemented smartphone restrictions in schools. Another crucial concern is the potential impact on children's social development. Reduced face-to-face interaction among students could hinder their ability to develop essential interpersonal skills as they grow up. เราต้องยอมรับนะครับว่ามนุษย์ต้องการมนุษย์ในการอินเตอร์แอคในการมีปฏิสัมพันธ์ด้วยกันนะฮะแล้วแท็บเล็ตตรงนี้ไม่ตอบโจทย์ถึงแม้ว่าเด็กบางคนจะย้อนแย้งบอกเราว่าเขามีเพื่อนออนไลน์อยู่ต่างประเทศเนี่ยแต่ว่าอันนั้นไม่ใช่มนุษย์กับมนุษย์ครับมนุษย์ต้องการมองหน้ามนุษย์ต้องการการสัมผัสกันมนุษย์ต้องการการดูสีหน้าอารมณ์ว่าอีกฝ่ายหนึ่งคิดยังไงซึ่งผมค่อนข้างเป็นห่วงว่าถ้าการแจกแท็บเล็ตตรงนี้แล้วจะยิ่งทำให้การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับเด็กยิ่งแย่ลงนะครับWhile digital devices offer certain conveniences, opportunities, and can potentially narrow the educational equality gap in urban and rural areas, any negative consequences need careful consideration. Even though the use of tablet PCs are being implemented in these schools, what is also important is to increase the social interaction between children as well. And that wraps up tonight's edition of This Week with Thai PBS World. Join us every Friday at 10:30 p.m. only on Thai PBS. And don't forget to follow us on social media and our website, thaipbsworld.com, for all the latest updates about Thailand as well as analyses. Thanks for watching, and we'll see you next Friday. สวัสดีค่ะ